ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்களா, நிறைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் சப்ளை இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்களா, அப்ப உங்களுக்கு மோட்டார் இந்தியாங்கிற மேகசின் தெரியாம இருக்கவே முடியாது. சோ மோட்டார் இந்தியா மேகசினோட ஓனரை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ஒரு சின்ன லெவல்ல என்கிட்ட கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, குளோபல் லெவல் ரீச் இந்த மோட்டார் இந்தியா மேகசின் மூலமாவே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றாரு. சோ உங்களோட கம்பெனியை குளோபல் லெவலுக்கு ரீச் ஆவறதும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினியர்ஷிப் எப்படி பண்றது அப்படின்றத அவர்கிட்டயே கேட்கலாம். வாங்க பாப்போம். சார், உங்களை பத்தின ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, என் பேர் வந்து ஆர் நட்ராஜன். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஃபாதரோட பத்திரிக்கை தொழில கிட்டத்தட்ட 40 வருஷமா இருக்கேன். ஆக்சுவலா இந்த ஃபாதர் வந்து இந்த மேக்சின் வந்து 1956 மோட்டார் இந்தியா ஆரம்பிச்சாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து வெஹிக்கிள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்ப அவருக்கு இந்த ஐடியா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு டிஃபரெண்டா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பெரிய கண்ட்ரி ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அப்பயே ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மோட்டார் இந்தியா வந்து 1956 ஆரம்பிச்சு இப்ப நாங்க வந்து உலகத்திலேயே ரொம்ப ஃபேமஸ் மேக்சினா நடத்திட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து ஆட்டோமொபைல் நினைச்சாலே வந்து எல்லாரும் வந்து இந்தியாவில தான் வராங்க. ஏன்னா வந்து இப்ப நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த குளோபல் கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட மார்க்கெட் ஷிங்க் ஆயிட்டு இருக்குது. இந்தியா இஸ் ஒன்லி கண்ட்ரி இஸ் க்ரோயிங். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா வந்து டுடே வேர்ல்டுல வந்து இப்போ இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைலா இருக்கட்டும், ஆட்டோ காம்பனன்ஸா இருக்கட்டும், ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் பவர் ஹவுஸ் எனக்கு சொல்லுவேன். முன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து மோர் ஆஃப் இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மோர் எக்ஸ்போர்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் இந்தியா. ஆட்டோமொபைலா இருக்கட்டும், காம்பனன்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் குவாலிட்டி இஸ் இம்ப்ரூவ்ட் லாட். அண்ட் அதுல ஸ்பெஷலா என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து இப்ப வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்தீங்கன்னா, காம்பனன்ட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் தான் இருக்காங்க. ஆக்சுவலா வந்து இப்ப நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அம்பத்தூரா இருக்கட்டும், ஈவன் இப்ப நீங்க டெல்லி குர்கானா இருக்கட்டும், maximum number of small scale industries are there in automobile companies. And அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு they become a global player. இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து இப்ப எம்எஸ்எம்இல இம்போர்ட் பண்ணி அவங்களுடைய குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் இந்த மேக்ஸின் நடத்துறதுக்கு. அண்ட் எங்களுடைய ரீடர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து there are a lot of readers from MSMEs, they grown with Motor India. ஸோ அதனால வந்து இப்ப எங்களுக்கு இந்த மேக்ஸின் ஆரம்பிச்சுட்டு ரொம்ப நாங்க பெருமையா எடுத்துக்கிறோம். நாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப எங்களுக்கு வந்து ஃபாரின்ல நிறைய என்கொயரி வருது. எங்களுக்கு இது மாதிரி நாங்க இந்தியாவுக்கு வரணும், நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து இப்ப இந்தியாவில வரதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு யார் அப்ரோச் பண்றதுன்றது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடையாது. அதனால நாங்க வந்து இந்த விஷயத்துல நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப எம்எஸ்எம்இஸ் அதே மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த கம்பெனி டைப் வச்சுக்கிறதுன்னு அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்க பாத்தீங்கன்னா we are working like a bridge, so connecting both exporters and importers, and they will bring together. So this is one of the service we are doing for MSMEs. So that is exporters and importers in automobile field and automotive field. When you talk about automotive means it covers from components to the vehicle manufacturers. So we are working like a bridge. Exactly. சரி சார், இப்போ நீங்க வந்து நம்ம நல்ல க்ரோ ஆகுறோம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்போ இன்னொரு டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஏஐனால வருது. இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஏஐக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? இது டிஸ்ட்ரப்டிவா, இது டெவலப்மெண்டா, என்ன உங்களோட ஒபினியன்? Actually AI பாத்தீங்கன்னா வந்து it's going to be the future. ஓகேங்களா? So even though globally people talk about AI is going to definitely affect the what can I say employment generation, but India la vandu it will not happen because India is mostly driven by manual manufacturing in India. Actually pathina automation eduthinga India la vandu very 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 small, very meager compared to China or Europe or USA. Enak vandu investment in like AI or automation it's not going to happen that fast as compared to other developed countries. So India la இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா people believe on manual production. When நீங்க any company எடுத்துங்க, even if you take all the big companies like I don't want to name any specific company, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரு லிமிட்டடா தான் வச்சிருக்காங்க ஃபோக்கஸ். இன்னைக்கு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேன் பவர், ஸ்கில் அதுல தான் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அதனால வந்து see AI is not going to be a threat for our Indian companies in my angle. Openly I can say. Yes. Because we don't have that kind of volume. The AI will be useful only if you go for a volume production. So if you have mass production like China, yes, we can definitely feel that pinch. But we are not into the mass production. So that is one of the advantage of India. Advantage நமக்கு வந்து AI வந்து நமக்கு advantage தான் நீங்க சொல்றீங்க. Yes, it will improve our production quality to the level of international standard. So we are not going to lose any kind of business because of AI.
சோ நீங்க சொல்லிருந்தீங்க உங்ககிட்ட ஸ்மாலா சின்னதா ஆரம்பிச்சாங்க, இப்ப குளோபல் லீடர்ஸா அந்த கம்பெனிஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. எக்ஸாக்ட்லி. அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆவறதுக்கு ஏதாவது 2 இம்பார்ட்டன்ட் பாராமீட்டர் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல? ஓகே, see global companiesல வந்து அவங்க இந்தியா சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா they have to follow the India's footstep, India's philosophy. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து many companies in India, foreign companies successful in India because they are gone with the Indian companies. They learn, they know how to grow in India and what are the things Indian people require. இப்போ ஃபாரின்ல பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து people think that the customer should come to us, but India அப்படி இல்ல. We go to the customer and find out what they want. Okay. Then we make the products accordingly. Okay. So நம்ம need So we have to see, we have to adapt ourselves to the Indian needs. Oh. Then we can become successful. Okay. நீங்க சொல்றது வந்துட்டு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினியருக்குமே இது ஒரு ஃபார்முலா. 100%. For any company to become successful, they have to first of all find out what the customer wants it, then produce. Oh. So like பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஹோட்டல்ல வந்து இப்ப நீங்க if you go and ask something, they'll ask what is your choice. Okay. So what you want, they'll prepare and give. So that is what Indian companies are doing it. சார், உங்க ஜர்னில நீங்களே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினியரா இருந்திருக்கீங்க, அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஜெனரேஷனா இருந்திருக்கீங்க. அந்த சக்சஸ்க்கு 2 சீக்ரெட் என்ன சொல்ல முடியும்? சீக்ரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we actually invest in our manpower. Okay. So what we do, we take a lot of people who have the talent to work on the particular field. Okay. So நாங்க என்ன பண்ணுவோம், suppose இப்ப அவங்களுக்கு வந்து money is a problem for any further education. So we take the people and we tell them, okay, you study, we sponsor your education. Okay. So என்ன ஆயிடுதுன்னா இப்ப நாங்க அத மாதிரி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ண உடனே that employee will think that okay, I should not think anywhere except Motor India. Oh. So they put all their hard work in our company. Okay. And they want to be a partner in our progress. Okay. That is the success of our company. Okay. எனக்கு தெரிஞ்சு அவரோட growthல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, அவரே உங்களே வந்துட்டு Absolutely. growth பண்ணிடுறாரு. So if I invest on my company's employees, they never think anything else than to help our company to grow in our life. இது ஒரு கிரேட்டஸ்ட் மெசேஜிங்கா இருக்கும். Absolutely. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணனும், பிசினஸ் டெவலப் See, that is all பண்ணனும், அதெல்லாம் different. சொல்றாங்க. Exactly. So number 1. Number 2 is we give free hand to our employees. Okay. It's because I'm not the master in all the departments in my company. Correct. Maybe I'm the owner, but I'm not the master. So what I do, I tell all the employees, okay, when you're coming to my company, please be free to talk to me and please correct me. If I make a mistake, you tell me that I'm making a mistake. Don't think that I'm the owner. Okay. So if you tell me openly, then I accept that mistake and try to correct myself for the future. Okay. So I tell my employees that wherever you want to correct me or wherever you want to invest in the company, please come and talk to me openly 24 hours in a day. Anytime you can call me, sir, this is what I want to do that. So if you think that my company can invest in particular technology to improve this on the long term, I'm ready to do it immediately. Whatever the money, I said freedom is important for my company to talk. That is second success of the company. So நீங்க சொன்னீங்க இன்வெஸ்டிங் இன் மை கம்பெனிஸ் எம்ப்ளாயி தான் எனக்கு ஒரு கிரேட்டஸ்ட் சக்சஸ். இது எந்த AI ஆலும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்ட்? Absolutely. So either a circulation or marketing or sales or digital. So everywhere I want to give money to the people to invest so that they know that a company will give full support on the long run. So entrepreneurs பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சக்சஸ் மந்த்ரா தேடிட்டே இருக்கீங்க, அது உங்ககிட்டயே இருக்கு ஆல்ரெடி. அதுக்கான லைவ் எக்ஸாம்பிள். Absolutely. I'm very proud of my employees, because sometimes people treat employees like like one of the staffs like that. Correct. But I tell people, for me there is no question of employees and management. We are all equal. Okay. So in fact, when we get good business, you believe it or not, one thing I must tell you, all my audience, we give 3 full bonus in a year. Oh, wonderful. Normally government recommends only 1 bonus. 1 bonus. But we give 3 months full bonus for employees because we want to share the profit with the employees. Oh, wonderful. Great, sir. So people say that, why sir, you are making 3 bonus? Because I said, God has given money and you are the person giving money to my company to grow. So why not share the profit with the prosperity of the people? Okay. So உங்களோட சீக்ரெட்டே வந்து ஷேரிங் தான். Absolutely. Sharing of knowledge, sharing of profit. Okay. That is our ultimate goal and it will be continued forever. சார், ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது உங்களோட இந்த விஷயம் கேட்கும்பொழுது. ஏஐல நீங்க வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம டெவலப்மெண்ட், ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் உங்க லைஃப்கான சக்சஸ். Absolutely. See, today anything you can buy, but human brain cannot be purchased easily unless you give them some kind of a special treat.
and see they are also growing along with you. Sorry, ma'am. That's Thank you so much, sir, for your inspiring. Thanks and for your wonderful invitation. Best of sharing. luck to your team.